Asante sana mwenzangu Sajida Javan. Kwanza nichukue hii nafasi kutumia lugha ya Kiswahili kuweza kueleza tu yule ambaye anafuatilia kwenye 102.2 Luba FM, pamoja na kwa yule ambaye anatazama kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook 102.2 MXZ Luba FM, kwamba tumeweza kuangazia hivi leo kuweza kufika kwenye hospitali ya Mediheal hapa Kakamega, lengo kuu ikiwa ni kuweza kuangalia kuweza kutangamana baadhi na daktari pamoja naye Bridget Saba akiwa ni Business Development Manager hapa Mediheal Hospital Kakamega. Lengo kuu ni kuweza kuhakikisha kwamba wakati unafuatilia redio ya 102.2 Luba FM uko kwa nafasi nzuri ya kuweza kuelewa ukifika hospitali ya Mediheal hapa Kakamega ni vipi utaweza kupata huduma, ni vipi pia utaweza kusaidika kwa yale matatizo ambayo yamekuwa yakikusumbua kiafya. So that is it, what I say that to our dear listeners watching on our Facebook page, that is 102.2 MXZ Luba FM, and also listening on our frequency 102.2 Luba FM. What I say is that thank you very much for enjoying the program, because we are live on Mediheal Hospital Kakamega, just with the main aim of getting more information from Dr. VJ Mule, who is a physician here at Mediheal Hospital Kakamega, and also Bridget Saba, who is a business development manager here at Mediheal Hospital. Niweza kuchukua hii nafasi kuweza kuwasalimu pamoja, manake najua kwamba msikilizaji anafurahia kuweza kusikia kwamba mko tayari kwa manufaa ya kuweza kupata kauli yake lipi ambalo linakuwa likimtatiza. Ninaye Bridget Saba, Business Development Manager. Habari ya leo? Nzuri sana. Naam. Yeah, kama ulivyosema mimi naitwa Bridget Saba. Yes. Business Development Manager katika hospitali ya Mediheal Group of Hospitals. Naam. Na tunafurahia sana uwepo wenu katika kaunti hii ya Kakamega, kwa sababu ni njia moja ambayo inafanya sisi kama Mediheal tunakuwa na ule uwezo wa kuwafikia wananchi katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kakamega kupitia kwa Luba FM, na tunashukuru sana kwa uwepo kwenu. Yes. Yeah. Okay, thank you very much. Let me also take this great opportunity to introduce Dr. VJ Mule. How are you, Doctor? Yeah, good evening all the listeners of Hospital FM. Yes. Myself Dr. VJ, and I'm working with the Mediheal Hospital, as we last time also we were with you. Yes. Today also we are here with the new informations. So thank you Hospital FM for giving us opportunity. Yes. So we'll definitely talk on the health, specifically the problems related to the cancer patients, how we can protect from the cancer, which things we can do to detect the cancer earlier, and any other problems regarding our day-to-day life, the healthy life. So we can start on this. The Ken will help us. Thank you. Okay, thank you very much. At least 1 minute, dakika moja tu. Siku imekuwaje, kabla kuweza kuzungumza, kuweza kumweleza msikilizaji kile ambacho anatarajia kuweza kukipata hivi leo. Siku yako imekuwaje? Siku yangu imekuwa nzuri sana. Yes. Kwa sababu nimekuwa na ile fursa ya kuwahudumia wale watu ambao wametembelea kituo chetu cha Mediheal Hospital here. Nimekuwa na ile fursa ya kuwapa usaidizi ambao walikuwa wanahitaji, na mwishowe ninajua kwamba wameenda nyumbani wakiwa wamefurahia sana. No. Yeah. Nashukuru. Doctor, how has been your day? I understand that you have been up and down, ensuring that everything was in progress. Yeah, today was the busy day. Yes. Yeah, I've seen many patients, because these patients are coming here with different problems. We are detecting them, we are trying to help them, treat them, and whichever patients have some problems specifically regarding any specialties, just like some of gyna patients, some are the ortho patients, some are the neuro patients, some are the cancer patients, some are the kidney patients, many patients, including my patients, physician, the patients having the diabetes, hypertension kind of things. So it was a good day, because I've seen many patients. I'm feeling good. Wow, thank you very much. Turejee kwako Bridget Saba.
Wajua, kwa yule ambaye labda ni kwa mara ya kwanza anatutazama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anafuatilia kwa redio, anashangaa Mediheal Hospital, hospital ya uhusiana na nini? Kuweza kumweleza tu kwa kina, kando na kuweza kufika hapa na kupata huduma pia. Mediheal Hospital ni hospitali ambayo ni level 6B na inapeana huduma za kila aina zikiwemo outpatient services zote ambazo ni kuanzia kwa basic consultation ile ya physician, na tuko na specialties zingine ambapo tuna madaktari wenye weledi ambao wanakuwa na ile uwezo wa kuhudumia wagonjwa kama vile neurosurgery, tuko na wale wa gynecology, tuko na ophthalmology wale wa macho, tuko na ENT, tuko na daktari wale wa critical care, tuko na wale wa nephrology, tuko na wale wa urology, tuko na orthopedics, tuko na physiotherapy, internal medicine, tuko na dental surgeons na services mbalimbali kama labda kule zile ambazo sijataja kama radiology, tuko na zile za IVF ya ile assisted reproductive technology. Labda kwa faida pia ya yule ambaye anafuatilia mazungumzo haya, kando na kuweza kupokea hizi huduma zote, hajapata nafasi, ndio anatufuatilia, labda yuko kule Nairobi, anashangaa kwamba ni lazima niweze kufika kule Kakamega ndiposa niweze kupata huduma kutoka kwa hospitali ya Mediheal. Wale ambao wanatusikiza, najua kwamba huenda ikawa wengi hawajajua Mediheal iko wapi haswa. Ningependa kuambia kwamba Mediheal iko katika maeneo kadha wa kadha nchini Kenya. Tuko kule hapa Kakamega, tuko hapa Holden Mall, juu ya Chandarana Supermarket. Alafu ukija kule Eldoret, tuko na hospitali ambayo ina offer outpatient na inpatient services ambayo iko Nandi Road. Alafu pia tuko na nyingine pale town ambayo ina offer outpatient services. Ukienda pale Nakuru pia tuko Nakuru, tuko na hospitali 3 mjini Nakuru. Alafu ukienda Nairobi pia tunapatikana, tuko Parklands, alafu tuko Upper Hill na tuko Eastleigh. Pia tuko nchini Rwanda. Na tunazidi kubobea. Najua kwamba si mara ya kwanza kuweza kumweleza msikilizaji kuhusiana na hospitali ya Mediheal hapa Kakamega. Labda feedback kufikia sasa, ameweza kutengamana na wagonjwa, ameweza kufika, ameweza kuhudumia pia? Ndiyo, tangu tulipoanza tumeona kwamba ni wengi ambao wameweza kuja na wakahudumiwa na wakaridhika na huduma yetu. Wow. Nashukuru. Just to share this information because naelewa kwamba kumekuwa na ile special clinics ambazo zimekuwa zikiendelea pakubwa, tukiweza kuangazia mwezi huu wa Julai. Labda kabla ya kuweza kuangazia ile, nitakuwa namleta daktari to share more information because for instance we are having so many terms in the medicine field, the issue of orthopedic, gynecologist, and also just a brief information. When you talk about orthopedic, what does it cover in general? Orthopedic means this is related to the bones, muscles, joints. All this comes under the orthopedics. So we have the orthopedic surgeons also here, who comes in Kakamega. The alternate Friday he comes here. So we are giving these services to all the patients of Kakamega, and that includes, as I said, is the bones, joints, and the muscles. Any problems? Suppose if we take the oldest people, the ages, suppose some have problems around 45 years, some having the 40, just like and some having the 50, some have 60s. Normally the problems is like we call that as the arthritis, but that arthritis is different from the normal arthritis. The other arthritis is the systemic arthritis that involves the whole body joints, including the small phalanges, toes also, hands also. And I am talking about the main problem because I'm seeing many patients here in OPD, day-to-day OPD.
that is the osteoarthritis. Osteo means bones. Yes. Yeah, so that arthritis, so that involve mainly the major joints of the body, just like the knee joint, hip joint, ankle joint, and shoulder joints. Yes. So this is regarding this, and some muscle problem, some sclerosis kind of issues. Many patients have seen here also. They have the fluttering of the muscles. They are not, hands are the weak. Sometimes we think the problem is different, but the if we detect the problem, if we diagnose the problem, mostly we can get to know from that, is it muscle problem, nerve problem, or the bone problem, like that. Yeah. Another area which, Doctor, I would like you to share more information to our viewers and also our listeners relating on the issue of gynecologist part. Yes, I understand that it deals with the issue of female genitals, but we find that we have so many issues which arise, for instance, diseases which are connected to that. Yes, yes, sure. Gynecology actually is half part actually. The full term is the obstetrics and gynecology. Yes. That means when the woman is pregnant, that comes under the obstetrics. Yes. Yeah, from the day one to the till the time of delivery. That comes. So we also have the gynecologist comes here every Tuesday and Friday. We have the gyne doctors here. So they are covering the antenatal clinics also. From the, as I said, from day one, any months, according to that, they have to do the ultrasounds. So we have ultrasound facility for the patients here also. So if you come on the Tuesday and Friday, you can meet the gyne doctors. And as I told about the first part, that is obstetrics, second part is the gynecology. Normally, those diseases related to the female reproductive systems, those comes under the gynecology. I've seen many patients with the complaints of the pain in lower abdomen, sometimes the discharge, and sometimes any problem with the urine UTIs. They have the many problems. So you can come here, we can detect the problem, and you can take the consultation from our doctors with the gynecologist, with the obstetrics and gynecologist. Wow. Yeah. Turejee kwako Bridget sasa. Wajua kwa kawaida yule kuna huduma nyingi sana ambazo kando na wakati unapata huduma yenyewe ya kutafuta tiba kwenye Mediheal, mbinu ipi ambayo mwaitumia hapa? Maanake kuna yule msikilizaji anafuatilia anasema kwamba kwa mfano niko na NHIF, nikifika nayo Mediheal naweza nikahudumiwa nayo ama itakuwaje? Okay, sasa tunahudumia wale wagonjwa kutoka sekta mbalimbali. Kuna wale ambao wameajiriwa wako na ile bima ya afya, kuna wale ambao hawana, kuna wale ambao wanatumia cash payment, ile kulipa hela kwa matibabu. So tunachukua option hizo zote, na kwanza nikirejelea ile swala la NHIF, kuna zile baadhi ya hospitali zetu za Mediheal ambazo zinapeana tiba kwa wale ambao wako na zile kadi za NHIF. Lakini hapa kwetu Kakamega hivi bado kwa sasa bado hatujapewa ile ruhusa na NHIF kuwahudumia wale wagonjwa ambao wana zile kadi. Lakini ninaamini ya kwamba hivi karibuni watatupa ile go ahead na tutaweza kuelezea wananchi wakati ule ukifika. Lakini wale ambao wako na zile kadi zingine wanaweza kuja na wanatibiwa wakizitumia. Alafu pia kuna ile mfumo wa cash payment. Wow. Alafu swala zima la kuweza, manake kuna yule labda amejihisi ni mgonjwa akafika kuweza kutibiwa, lakini anashangaa kwamba iwapo nitaambiwa kwamba niweze kununua dawa fulani ikaweze kunisaidia, nitaipata pale Mediheal ama pia itanigharimu niweze kutoka nje kuweza kununua kwingine? Okay. Wakati unaingia hospitalini Mediheal kutibiwa, ningependa tu kuambia kwamba Mediheal ni fully equipped facility ambayo iko na, ukishaingia pale utakuwa registered, utaenda kwa nurse, atakuangalilia zile ambazo tunaita vitals, kuangalia pressure yako iko vipi, kilo zako. Ukienda kwa daktari atakunazo hapa. Alafu tuko na pharmacy ambayo iko fully equipped na hautaambiwa uende nje kununua dawa, ilhali tuko nazo hapa. Hapo kwa pharmacy, manake wajua kuna yule anasema tu kwamba labda nimetafuta hii dawa sijaipata, lakini if naweza enda pale Mediheal
kwa mambo na inquiry kwamba ni kama najihisi kwamba mwili wangu si mzuri, lakini na ningependa tu kuweza kununua dawa. Sijui kama inawezekana ama lazima kuweza kufanyiwa consultation na daktari. Si lazima ufanyiwe consultation na daktari, lakini kile kitu ambacho sisi huimiza watu, si vizuri uende tu over the counter kununua dawa na haujui kiini cha ugonjwa wako ni kipi. Uweza unaenda kununua dawa ambayo labda itakudhuru zaidi. So huwa tunapeana ile advice ya kwamba ni vyema mtu aende aone daktari kwanza, lakini ukija na prescription kutoka kwa hospitali nyingine, basi uko huru kununua dawa, kwa sababu tunajua kwamba hiyo umetumwa na daktari. Wow. Na shukuru sana, labda kuweza kurejelea huu mwezi wa 7, maanake najua kwamba kuna clinics nyingi ambazo umeweza kuratibu kuhakikisha kwamba yule ambaye anatufuatilia kwa sasa akifika pale hapa Mediheal atakuwa anapata kusaidika. Labda kwa faida tu ya msikilizaji kuweza kumweleza hizi mipangilio ambayo imeweza kupanga wiki nzima kuanzia siku ya Jumatatu, Ijumaa, Jumamosi, maanake naona hapa orodha tayari ninaye hapa kuhusiana na different schedule ambazo mtakuwa mnapeana huduma. Naam. Tuko na zile schedule ambazo tumeweka. Kila mwezi ina schedule yake ambayo sisi huiweka kule nje. Tunaelezea wale wateja wetu na wale ambao wangependa kuja Mediheal, kama kwa mfano siku ya Jumanne na Ijumaa ni siku ya daktari wa mambo ya reproductive health, mambo na IVF, alafu siku ya Alhamisi na siku ya Jumamosi ni siku ya daktari wa watoto. Na si hiyo tu, tuko na madaktari wengine kama vile nilivyotaja mbeleni, neurosurgeon, tuko na urologist, tuko na nephrologist ambao pia hao hutembelea hospitali hii kutoka kule Eldoret, wanakuja na wanahudumia wagonjwa kulingana na ile need. Wow. Na hapo kwa consultation, manake wengi hupenda hili swala sana kwamba nifike Mediheal nikutane na daktari nimuulize na hisi hivi niweze kusaidika. Consultation ni msikilizaji, kwa yule ambaye anatufuatilia kwamba is it inakuja na payment ama ni kufika tu kuuliza basi alafu ikishasaidika ndipo aweze kujipata? Okay, sasa unapokuja Mediheal, ukiwa unahitaji matibabu, kwa mfano kama una ile kadi ya insurance, utaitumia kulingana na vile ulivyosikizana na tulivyoingia katika mkataba na hiyo insurance yako. Na kama hauna any insurance, hapa Kakamega kwetu unakuja unalipia hela kiasi fulani, sijui kama ni vyema nitaje. Sawa, unalipia shilingi 800 kumwona daktari, ambapo utamuona na utahudumiwa vizuri sana. Wow. Na kama unahitaji kuona wale specialists, ile fee ambayo utalipa ni tofauti kidogo na yule physician, kwa sababu kama unataka kuona specialist kama gyna, kama neurosurgeon, hiyo utalipia shilingi 2,000. Ukitaka kumwona urologist utalipia shilingi 3,000. Naam. Kwa faida ya msikilizaji, wajua kuna yule mama kwa anafuatilia anashangaa kwamba wametaja pale urologist. Ana kazi yake ni kuweza kumweleza tu aweze kuelewa. Labda nimfikishie daktari ataweza kujibu. Naam. Urologist is the doctor, yes, who is the surgeon of kidneys, just like the nephrologist who is the physician of the kidneys. Yes. Normally we have the Dr. Sananda Bag, who is the urologist here. He's a senior urologist, and today only I got to the news that we have done the 250th kidney transplant in Eldoret. So he's from the Dr. Bag. Yes. So our team is working on it good. So any problem related with the kidneys, ureter, bladder, and prostate, that is the male reproductive system, we can say. Yes. So you can say he is a gynecologist of the male reproductive systems, just like that. Yes. So that urology covers the all these things. Anything, just like we can say kidney stones, of the stones in the bladder or the stones in the ureter, any of that part that comes under the urology. And the other part is the nephrology. I just wanted to add it. Yes. Nephrology is the physician, that is the physician's part.
if the patient is having we can say kidney failure like that, that means if the patient's kidney is not working well and the creatinine level that is going high more than 7, at the time patient may need the dialysis, and that part of the dialysis is taken care by the nephrologist, who is the physician of the kidney. Yeah. Wow. Kwa faida tu kuweza kumweleza msikilizaji pia yule ambaye anatazama labda maelezo kwa kina kuhusiana na yale ambayo pia akifika hapa Mediheal ataweza kupata. Maanake tuelewe kwamba kuna zile huduma kando tunapoweza kufika kupata matibabu. Kuna yule anasema kwamba labda ningependa kuongeza hips kidogo, kuweza kuongeza mwili kidogo pale. Labda sijui kama huduma kama hizo akifika hapa atazipata au itakuwaje? Kwa mambo ya urembo, Naam, mambo na urembo. yeah, tuko na plastic surgeon. Yes. Yes, ambaye hutembelea, kwa sasa yuko pale Mediheal Eldoret na anawahudumia wateja wake, ama niseme wagonjwa. Yes. Naam. Ndio. So kwa yule ambaye angependa kuongeza viungo vyake vya mwili, Yes. ningemsihi atembelee hospitali yetu na atapata mwelekeo zaidi. Yeah. Wow. Dr. VJ, I understand that you have been in this profession for so long, but some of the areas which some of the diseases which are affecting majority of people relating to the number of those who are visiting Mediheal Hospital. Yes, I'm working in Kenya here since last more than 1 year now. Yes. So many patients I'm seeing here. Nowadays, it's the last 2 years that was the period of the corona. Mm-hmm. But it's not like that. The only any other disease is not there. Yes. So I'm seeing many diseases of the diabetic patients. I'm seeing here many patients with the hypertension. I'm seeing here, and in the kids also the totos we can say. I've seen the patients having the seizure disorder, that is the convulsions. I've seen those patients also, and I can say some gyna patients also comes here. Those who are having the fibroids in their uterus, that means some swelling that in the uterus, that is disturbing the hormonal life of the women. Those patients I've seen, and I can say many patients with the ortho also, as I say ortho, bone problem, joints problem, they have the osteoarthritis, they have. And another problem patient is mostly having because of the many problems. The patients I've seen patients here with the spine problems. We can say some the neck spine and the lumbar spine, they are different. So actually spine, spinal column is the one, but the upper part is the cervical, we can say spine, then the thoracic spine, and the lower is the lumbar. So many patients have seen with the lumbosacral, that the spine problem. And that's why we had decided, that means our management had decided to bring most of the specialties here so that we can serve the patients of the Kakamega, and we are operating on that, and so we are doing good. We are doing good as we are getting the patients here, and we are trying to treat them and try to uh, treat them in a well manner so that they can live their life in a healthy way. Yes. Yeah, that's Well, to address this, I would like Dr. Vijay to address this also, the issue of cancer, because we understand also it's some of the things that are affecting so many people up to now, relating not only here in Kenya, but we understand you are a doctor, you can have a message to share with our listeners, with our viewers, in terms of preventions, in terms of lifestyle and others. Yeah, definitely. Cancer is the biggest disease, one of the biggest diseases in the world, and it is a non-communicable disease. Non-communicable. I just tell the non-communicable disease means that it is not transferred from one person to another person. It grows in the one person only. If, that is the cancer. And cancer normally, what cancer is? That is the abundant growth of the cells in one's body in one part. Any part of the body can be affected by the cancer. So, for example, we can say skin cancer, we can say the colorectal cancer, that is the cancer in the colon, that is the intestine or large intestine, I can say, and the cancer of the lungs, cancer of the breast, cancer of the prostate. These are the many types of the cancer according to the organs, we can say. And cancer, even cancer, blood cancer also, I've seen patients of here also blood cancer. Normally we call that the leukemia.
in that the blood cells, white blood cells, they are we can see we can find it on a very large amount. So it disturbs the life of the patients. That is one of the leukemia, that is the blood cancer. So cancer devastated the life of the patients. That's true. But nowadays we can treat the cancer. If we can detect the cancer in early stages, we can definitely treat the cancer. And we have the specialist here in Kakamega also. He's coming the alternate Saturday. Yeah, Dr. Lalit. Dr. Lalit comes here, and he's full time in the our Eldoret branch. So this is regarding the cancer, and I want to share the things that cancer. That means how we can say we cannot. That means cancer is not easily detectable, but we have to do some tests. Basically, we can start from the routine tests, and then as if we found something in that test, so that we can go ahead with the further test. For example, if I can say, if some patient comes with the problems of the some patient having the problem just like this, some lump or some swelling in the body. So I can say I can share today's patient problem. Yes. The patient was having problems since last 7 years. She was a female patient, and the problem was in her left breast. So the swelling was there, and the swelling was growing since last 7 years. I don't know why she has not taken care of the problem, because today I've seen the patient, and we have done the ultrasound of the patient, so it is showing the mass there. So now the next further step in this patient, will do the biopsy. Biopsy is a type of the investigations. In that, we just remove the small portion from that mass, and we send it to the histopathology or branch. There, our doctors can check whether it is cancer or is any other problem. Because it's not that like any lump or any swelling in the body that must be a cancer. Unless and until we can test it, we can detect it. We cannot say is a cancer or any other problem. That is the today's patients. I just wanted to discuss with you all. So kindly don't ignore with your health. We can say the other. I can say the other symptoms also. Just if you can say, you can observing in yourself the loss of weight. Suppose you are losing the weight just like the 8 to 10 kgs in a period of 6 months to 8 months. That is not a good thing. That may be a sign of cancer. You can say if the patient is having vomiting, the patient is vomiting the blood. Yes. That is too from the long time. So it may have the problem. We can detect the problem, but may have the problem just like the lung cancer also, like that. And the patients, those who are having continuously just like the stomach problems, the diarrhea, continuous diarrhea, that also can sometimes I have seen many patients of the cancer. This symptoms is common in them. That is the continuous diarrhea for a period of 6 months or 1 year, we can say, because that is not the normal thing. So yeah, we can detect, and this kind of patients may becomes under the cancer patients. Okay. Thank you very much. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, kwa yule ambayo unafuatilia kwenye redio 102.2 Dubai FM pamoja na ukurasa wetu wa Facebook 102.2 MAZ Dubai FM. Ni kwamba tuko kwenye hospitali ya Mediheal hapa Kakamega. Lengo ni kuweza kutengamana na daktari pamoja na yule ambaye anahusiana na masuala mengi sana hapa Mediheal Hospital. Kwa faida yako msikilizaji, iwapo una swali, nitakuwa nakupa nafasi kuweza kuuliza swali. Iwapo una swali lako kupitia kwenye ujumbe mfupi wa 21061 kwa kutanguliza na neno Dubai FM kama neno moja, ama pia iwapo utakuwa unatuma ujumbe wako ama swali lako kwenye ukurasa wetu wa Facebook 102.2 MAZ Dubai FM, nitakuwa napokea swali lako, na pia nitakuwa nakupa msikilizaji mwenzangu Sajida Javan nafasi kuweza kupata simu 5 za kwanza tu kwa wale ambao wana maswali. Daktari yuko hapa, uliza swali lako uweze kujibiwa. Niko na ujumbe hapa, anasemaje? Wasalimie wageni, shida za magonjwa ni mingi hapa, zingine tunashindwa namna ya kuweza kueleza. Acha Mungu amani atuweze kutupigania wote. Nashukuru sana ujumbe wake Lucia Mulamba. Kwa hivyo mwenzangu Sajida, nitakuwa nakupa nafasi kwa dakika 2 tu kwa simu 5 za kwanza. Iwapo kuna swali
kupitia kwa line za mawasiliano 0733252820. Basi nitakuwa napokea ule ujumbe pamoja na kuweza kuangalia mambo yako namna gani, pamoja na kwenye ukurasa wa Facebook, manake tuko live on 102.2 MXZ Lubao FM, kuweza kupata iwapo kuna ujumbe pale. Anasemaje? Shadrack Okumu Kennedy Tichan watching live from Embu County. Kazi nzuri, nashukuru, pongezi Shadrack Okumu. Pastor Jackton Hamasi following Nakuru City. Thank you very much kuweza kuzidi kufuatilia ujumbe ambao tuko nao hapa kutoka hospitali ya Mediheal. Kwa hivyo mwenzangu Sajida, sijui kama kuna swali kabla ya kuweza kuhitimisha mazungumzo. Naam. Labda nikupe nafasi Bridget sawa kuweza kuangazia swali hili. Nini haswa ambacho kitamhitaji yule ambaye angependa kupata huduma kutoka kwa hospitali ya Mediheal? Kwa wale ambao wangependa kupata huduma kutoka katika hospitali yetu ya Mediheal, tungewahimiza waje tu kwa hospitali, na kama wako na past records za matibabu ambayo huenda wakawa walikuwa wameipokea kutoka kwa hospitali nyingine ama kwa madaktari wengine, tungewahimiza pia waje nazo, ili wanapokuja kumwona daktari wetu atakuwa na ule uwezo wa kufuatilia na kupata historia ya yule mgonjwa vizuri. Naam. Shukran sana. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook ujumbe Zeki Sextet anasema Isanjiro Town stage 2 niko. Nashukuru sana kwa kuzidi kufuatilia matangazo haya kutoka hospitali ya Mediheal hapa Kakamega. Kwa hivyo niseme pongezi kwa wale wote kama umekuwa ukifuatilia mazungumzo haya, lakini ujumbe labda nao lazima nao Bridget Saba. Kwa nini hospitali ya Mediheal? Mbona yule ambaye anafuatilia aweze kufika Mediheal? Labda kwa lugha hata ya mama, yule mama ambaye anakupata kwa sasa aweze kuelewa. Shikireshe mushere hizo hospitali ya Mediheal Kakamega nomba atie na onyola ukonye kwa mahoba ka kubushidishi. Shijira Mediheal ina matibabu kosi. Yule mama ama yule mtu yote akija hapa Mediheal, hata hitajika kwenda hospitali nyingine tena, kama vile anaweza kuja ambiwe enda pale uende vipimo fulani alafu urudi hapa. Hapana. Ukija Mediheal unahudumiwa bila kutumwa nje kwa matibabu zaidi, ama kutumwa nje ati enda upate vipimo fulani kisha urejee. Na kama ni kwa sababu hapa Kakamega ni outpatient facility, ingawa tuko na maono ya kuweka inpatient pia. Lakini iwapo daktari atakuhudumia na ionekane kwamba unahitaji kuwekwa katika ward, tuko na ambulance, standby ambulance ya Mediheal ambayo ni 24 hours, ambayo itakupeleka mpaka hospitali yetu ya Eldoret, ambapo pia kuna madaktari na wenye weledi pia kule, ambapo itakupeleka kule na utalazwa uhudumiwe vizuri sana. So by the time mshere anarudi nyumbani, atakuwa amepona kabisa. Wow, nashukuru sana. Nashukuru pia kwa muda wako, niseme tu pongezi. Labda nitakuwa nakupa nafasi kwa dakika moja tu kuweza kumweleza msikilizaji atakupata kivipi iwapo angependa kuweza kuwasiliana pia na hospitali ya Mediheal kimawasiliano. Sijui nitatumia lugha 2 ama 3. Iwapo kuna yule ambaye angependa kupata ujumbe zaidi kuhusu matibabu ya hapa Mediheal ama zile services ambazo tunapeana hapa Mediheal, ningewahimiza tu mnaweza mkatupigia simu
ama unaweza nipigia simu kwa nambari ya 0720139503. Kwa lugha ya Kimombo, if there's anyone out there who would want to inquire more about Mediheal Hospital, kindly you can reach me on 0720139503. Abashere nenye huku bila simu nenye huku bila simu jala huku bila 0720139503 na Mediheal iliyo shijira mwenye. Yes. Yes. Obolano nwenyi unyolu shirishwi pako utoshe kwa daktari. Pako utoshe kwa daktari na daktari mwene aliano abalindanga. Mukikalingo sana dawe n'uburwayi. Yes. Ulio mno. Kwa hivyo nashukuru sana kwako msikilizaji, pia niweze kutambua tu wale ambao wamekuwa wakifuatilia mahojiano hayo. Mwenzangu Sajida Javan pia nikushukuru, Gidi Salim mwenzangu nashukuru, Mili Maende nashukuru, Joseph Mkachelele wa Sikolia, Zeki Sextet pamoja na Timolu Monje, Okongo Janel pamoja na Sylvester Onono. Wote kwa pamoja nasema shukrani sana kwa kuweza kufuatilia mahojiano haya. Kwa dakika 1 sekunde 50 tu neno la mwisho napohitimisha mahojiano haya, manake najua kwamba dakika ni 2 tu iweza kutimia saa 1 tuweze kupokea kurunzi ya 102.2 Dubai FM. Kwa sekunde 45 ujumbe kwa msikilizaji. Ujumbe kwa msikilizaji ni usingoje ifikie ule wakati ambao unaambiwa it's too late. Yes. Tafadhali tembelea kituo cha Mediheal Hospital kilichoko karibu na wewe ili upate matibabu. Yeah. Wow. Dr. VJ, 45 second message to our viewers and also those following on our frequency 102.2 Dubai FM. My message for them that we are the Mediheal Hospital in Kakamega here. I'm the Dr. Vijay, full-time physician here for you all. So you can come here, and as Sav already told about the facility here, we can do the checkups here. We are also taking all the insurances here, except we are working on the NHIF. Mostly next month we'll get the NHIF also, and we have the ultrasound facility here, we have the X-ray facility here, we have the lab facility here, and the many specialists we are coming here. So including the pediatricians and the neuro specialty, the gynecologists, the orthopedics, the ENTs, ear, nose and throat specialist, and the cancer specialist, the kidney specialist. So we are trying to cover all the specialties here, and also in next month mostly we'll also get the dentist, that's the dental services. So we are working on that, and stay happy, stay healthy. That's from me, but we still continue. Wow. Thank you very much for your time. That is Dr. VJ Mule together with Bridget Sava, Business Development Manager. Just to say thank you very much to our dear listeners who have been following this interview. Thank you very much. Nishukuru wote sana kwa kuweza kufuatilia mazungumzo haya. Tuwatakieni usiku mwanana, manake najua kwamba taratibu tutakuwa naelekea kwenye kurunzi ya 102.2 Dubai FM. Ni kutoka kwenye hospitali ya Mediheal hapa mjini Kakamega. Kwako mwenzangu Sajida, nashukuru, langu jina ni Tekene Babangida.